Good day, ladies and gentlemen, once more. Thanks for joining us on our midday bilingual news on Info TV. I'm here with Raissa Angba. Bonjour Raissa. Good day, Mimi Thiobo. Bonjour à tous et bienvenue au 12H Bilingue sur Info TV. En Ngaoundéré, dans la région de la Damawa, le calme est revenu après les récents mouvements de contestation post-électoraux. C'est le constat dressé par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji lors d'une réunion d'évaluation sécuritaire. Gabriel Ganoma pour les détails. Dans les rues de Ngaoundéré, ça bourdonne de monde. Les populations vaquent sereinement à leurs occupations. L'atmosphère paisible qui règne ce 10 novembre contraste avec celle observée il y a quelques jours lors des manifestations post-électorales survenues après l'élection et la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. La réunion de sécurité entre les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité que préside le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, ce matin, a une double portée. D'abord, l'évaluation sécuritaire dans la région de la Damawa. C'est aussi une mission pour réitérer les grandes lignes contenues dans le discours du chef de l'État, Paul Biya, le 6 novembre lors de son investiture. De route nationale. C'est un grand discours d'ouverture, un discours d'apaisement, mais aussi et surtout un discours de fermeté. Voilà pourquoi, comme d'habitude, le président de la République sera toujours à l'écoute des populations. Il est aussi question de porter la bonne information aux populations. Les ennemis de la nation et certains hommes politiques irresponsables ont distillé beaucoup de mensonges et beaucoup de manipulations. Et il est temps de balayer ces mensonges et ces manipulations afin que les faits soient établis et que la communauté nationale et internationale soit au courant de la bonne information et de ce qui s'est passé. Paul Atangandji transmet par ailleurs les chaleureuses félicitations et encouragements du président de la République, Paul Biya, aux autorités administratives, forces de défense et de sécurité, les comités de vigilance pour la bravoure dont ils ont fait preuve dans la gestion des tensions post-électorales. Pour leur bravoure, pour leur professionnalisme, pour leur sang-froid, malgré les provocations avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Comme tout le monde a pu le constater, le scrutin présidentiel du 12 octobre se déroulait dans le calme, la sérénité et dans un environnement sécurisé. C'était une élection présidentielle crédible, transparente et apaisée. D'après l'évaluation du rapport soumis par le gouverneur de la Damawa, Kildadi Tagege Boukar, la situation sécuritaire est globalement sous contrôle. Le MINAD invite les habitants à plus de responsabilités pour préserver la paix, condition indispensable du développement. Dans le cadre de sa tournée de travail dans le Septentrion, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, tient en ce moment dans les services du gouverneur de l'Extrême Nord, Midi Awa Bakari, des concertations avec les élus de la nation, les parlementaires, les maires, les chefs traditionnels et les responsables de communautés. Ces concertations rentrent en droite ligne d'une mission d'évaluation sécuritaire sous crête haute instruction du chef de l'État, Paul Biya, entamée hier en Ngaoundéré, dans la Damawa. Pour Paul Atangandji, chaque Camerounais a son rôle à jouer dans la mission de sensibilisation et d'apaisement après les manifestations post-électorales qui ont secoué plusieurs villes du pays. Ces responsables de communautés ont aussi le devoir de prêcher la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale, car, l'a-t-il souligné, c'est facile de casser, mais c'est aussi très difficile de reconstruire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Après plusieurs jours de perturbations, le trafic reprend sur les grands axes du pays. Une reprise rendue possible grâce aux échanges entre le ministre des Transports et les professionnels du secteur. Reportage avec Laurent Patrick Ambara. C'est l'ambiance qui règne sur la nationale numéro 3. Yaoundé Douala ce lundi matin. Nous sommes au lieu dit pesage de Mbankoumou, où le trafic est celui des jours ordinaires. Les chauffeurs des corridors Douala-N'Djamena, Douala-Bangui renouent avec la route. En provenance du Mayo d'Anaï, dans l'extrême nord, ce chauffeur nous raconte les difficultés rencontrées ces derniers jours.
Le voyage s'est bien passé. Parce que nous-mêmes, on a garé là-bas plus de 15 jours. On attend le problème, c'est que pour la sécurité. On est garé là-bas. Bon, on nous a dit qu'on a attaché le bœuf. Nous, on a peur de traverser Garoua. Aussitôt l'assurance du gouvernement donnée, confiance et sérénité retrouvée. On a traversé, près à Dieu, il n'y a pas de problème. Jusqu'à je suis arrivé déchargé à Yaoundé. Il n'y a rien qui m'a touché là-bas. Moi j'ai passé, il n'y a pas de problème. Sous anonymat, un chauffeur tchadien affirme n'avoir rencontré aucune difficulté au cours de son voyage. Pour le moment, il n'y a pas de contrôle et on roule bien, Inch'Allah. Et ça marche bien. Merci beaucoup, merci, ils ont fait bien. C'est donc en toute sécurité que le trafic a repris dans les principaux corridors du Cameroun. Lors de son discours inaugural le 6 novembre 2025, le président Paul Biya a annoncé la relance des concours directs dans les écoles normales supérieures. Cette décision a été chaleureusement accueillie par certains étudiants qui s'expriment au micro de Théophile Ebodé. C'est avec joie et espoir que les jeunes étudiants de l'école normale supérieure de Yaoundé accueillent la décision du chef de l'État de relancer les concours directs dans les écoles normales supérieures. Cet engagement politique de Paul Biya de changer la situation des jeunes en quête d'un avenir professionnel dans l'enseignement est salutaire. Après cette annonce du chef de l'État, j'ai été tellement émue, j'étais tellement contente et je ne peux que remercier le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour cette initiative d'avoir pensé à nous une fois de plus, les jeunes, pour pouvoir, n'est-ce pas, nous insérer également dans la société des fonctionnaires. C'était vraiment une agréable nouvelle vu qu'on ne s'attendait pas du tout à ça, donc j'ai été vraiment surprise. Ce n'est qu'un président qui a écouté les cris de la jeunesse, les cris des étudiants qui voulaient vraiment intégrer et servir la nation dans la fonction publique, que le président a ordonné qu'on relance les intégrations directes à l'école normale. Nous sommes satisfaits de cette action du président de la République quand il commence déjà ce mandat. Les étudiants actuellement en formation dans ces écoles normales supérieures croisent les doigts d'être parmi les bénéficiaires de cette décision du président de la République. On croit vraiment à ce que notre président nous dit. On croit à ce qu'il nous dit, on croit à ses promesses. L'annonce est tombée que nous soyons déjà à l'école et nous espérons que nous soyons les premiers bénéficiaires au sortir d'ici. Je crois que nous avons vraiment la chance d'être employés cette fois-ci parce que ça fait depuis, on entend que l'école normale n'intègre plus. Que pour être intégré, il faut le concours d'intégration et ça prenait beaucoup trop de temps et ce n'est pas tout le monde qui allait réussir aussi. Pour ces futurs enseignants, cette décision peut permettre de combler les postes vacants dans les établissements scolaires publics. Et pour pouvoir suppléer le manque du personnel enseignant observé dans les établissements depuis pas mal d'années déjà. Donc, c'est notre souhait être intégré après notre sortie. La promotion de 2023, 2024 et même 2025 qui sont déjà formés et au regard du manque créé d'enseignants que le MINISEC a déclaré en fait, on se dit que nous sommes déjà prêts pour être envoyés sur le terrain pour combler le vide. Il formule le vœu de voir cette décision du chef de l'État profiter aussi aux promotions de ces écoles normales supérieures depuis 2023, date à laquelle la suspension d'intégration directe à la fonction publique des diplômés des écoles normales supérieures entre en vigueur. L'Institut africain d'informatique a remis ce 10 novembre 2025 à 700 étudiants de la promotion 2022-2025 des attestations. La cérémonie couplée à la rentrée académique 2025-2026 s'est tenue en Kolanga et présidée par le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda. Nadège Fouyo. Ambiance festive au Centre d'excellence technologique Paul Biya, campus de l'Institut africain d'informatique de Kolanga, dans le département de la Mofouya-Famba, région du centre.
Près de 700 étudiants reçoivent leur attestation de fin de formation ce 10 novembre 2025. L'événement du jour est couplé à la rentrée académique 2025-2026. Le représentant résident de Tv Cameroun, Claude Abanda, en présence de nombreux invités et parents, préside la cérémonie. Cette remise des parchemins est le couronnement de 3 années de dur labeur pour le major de cette promotion 2022-2025. C'est un institut assez rigoureux, donc j'ai dû redoubler d'efforts afin de pouvoir réaliser mon objectif de devenir major de tous les étudiants de l'Institut africain d'informatique. C'est avec joie et fierté que les nouveaux diplômés exposent leurs projets d'avenir. Je suis émue déjà, je tiens à remercier le représentant résident de Tv Cameroun, lui qui a pu assurer tout notre parcours durant les 3 ans. Il ne nous a jamais laissé tomber. Je tiens aussi à remercier mes parents. Après la formation, je prévois de continuer en master en sécurité des systèmes numériques auprès de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, un master professionnel. Pour le professeur Jean-Paul Biya, représentant le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, au terme de ces 3 années de formation pratique, le monde du travail s'ouvre désormais à ces ingénieurs en informatique. Ils s'en vont maintenant sur le terrain de l'emploi. Donc, fini la vie de l'école, ils vont maintenant vers l'école de la vie. Et la vie entrepreneuriale, la vie industrielle, créer des emplois. Appliquer maintenant toutes les théories reçues pendant la formation ici à l'IAI, parce qu'à la réalité, le jeune aujourd'hui, en étant pourvoyeur d'emploi, doit en même temps être porteur notamment de l'esprit entrepreneurial qui se met en place au niveau du Cameroun. Chants, danses, meublent cette journée qui marque également le début d'une nouvelle année académique. Il s'agit pour Claude Abanda, non moins titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Accès TIC, de consolider le slogan « Un étudiant, un projet, une entreprise » initié il y a 1 an. C'est une option qui amène les étudiants à développer leur sens de l'entrepreneuriat. C'est une option qui va bien avec l'ère du digital aujourd'hui, avec le développement de l'intelligence artificielle qui donne beaucoup d'atouts pour l'autonomie des jeunes et des femmes. C'est dans une ambiance conviviale que s'achève cette journée qui marque la fin d'un cycle de formation pour certains et le début d'une formation de 3 années pour d'autres. And in a decisive move to address escalating post-electoral tension, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, initiated a 2-day walking visit across Cameroon's 3 northern regions. The first stop was in Adamawa region, preaching what he described as President Paul Biya's message of peace. Details with our special envoy, Jude Kenji. The high-level delegation, which includes collaborators of the minister and elected officials, was welcomed on the morning of Thursday, November 10th at Ngaoundéré Airport by the governor of the Adamawa region. This mission, according to Minat boss Paul Atanganji, aims to conduct a thorough evaluation of post-election violence atrocities while reinforcing the administration's commitment to national stability. I'm here today at the esteemed instructions of His Excellency President Paul Biya, Head of State, for a security meeting. And during our meeting, we'll do a profound evaluation of the security situation in the region after the presidential election of the 12th October 2025. The timing of the minister's visit is significant, coming just weeks after the October 12 presidential election, which saw President Paul Biya emerge victorious. During the security evaluation meeting at the Adamawa Governor's Office, the minister took a moment to salute the professionalism of the defense and security forces for maintaining peace and stability before, during, and after the election, despite post-electoral tensions. I would like to send to the security services and all the administrative authorities the encouragements and congratulations from President Paul Biya. The elections were held in a peaceful and serene environment. He called on all citizens to rally behind President Paul Biya for a united and peaceful Cameroon.
It's important for us to join President Paul Biya in his endeavor to continue to build a big, strong, united, peaceful Cameroon, respected all over the world. The minister also dwelled on the inaugural speech of President Paul Biya after the oath-taking ceremony last November 6th, describing it as the roadmap for the future of the country. When he was taking the oath of office, we can see that this historic speech was an important speech where all the important issues of the nation were being addressed. He touched on the pertinent issues touching the youth, the women, and the nation. With reports presented by the governor of the Adamawa region, Kildadi Tagike Bukar, indicating that the security situation in Adamawa is under control. The minister called on forces of defense and security, as well as administrative authorities, to remain vigilant and proactive. Still with the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, he has called on community leaders in the Far North region to champion peace and national unity. The appeal was made during a high-level sensitization mission aimed at fostering stability this November 11, 2025. Meeting with traditional rulers, religious leaders, and members of parliament distributed copies of President Paul Biya's recent swearing-in speech. He described the address as a working document and a roadmap for national construction, urging the leaders to study and promote its contents within their communities. Let's get an excerpt of the minister. I came here to do an evaluation of the security situation and to talk to the population because we have had some disturbances here after the presidential elections. During my presentation, I gave all the personalities here present a copy of the speech of President Paul Biya. When he was taking the oath of office, he made an important speech where he clearly indicated that he's inviting all Cameroonians from all walks of life to join him so that we should build a big, brighter, and a greater Cameroon. President Paul Biya indicated that we have to preserve the major achievements of the state. We are talking about peace, national unity, stability, and living together. Those are things we must preserve. The citizens of the Far North region, you have tested the challenges brought in by the Boko Haram insurgency. And thanks to the professionalism of our forces, and thanks to the guidance of President Paul Biya, we have overcome the Boko Haram insurgency and things are coming back to normalcy. It's not the time for you to go back into darkness. People will disturb the tranquility of the population. Northwest and Southwest regions, we have tested the bitterness of disorder. We cannot afford to go into disorder because one thing is certain. You can know when it will start, but you can never tell when it will end. It's very important. You should never accept any form of disorder because you can only know when it will start, but you can never tell when it will end. And details will be yours on our subsequent edition. I will take you to another story as in a bid to improve traffic flow on major road highway ease operation for business truck owners. The Minister of Transport last week outlined several new measures, including suspension of payment and stops of weight bridges. Details with our reporter, Midred Kenji. Following the Transport Minister's recent recommendations, which include the suspension of weight bridge stops, traffic flow at the Nomayos checkpoint in Yaoundé has visibly improved. Heavy trucks and large lorries are now circulating freely, and according to drivers, the situation is much better than before. At the moment, there are no controls, and we are driving really well. For the message given by the government, I say to them, thank you. Some road users who had previously parked their trucks due to security concerns have now resumed trips to Yaoundé with their goods.
My journey went on well. We packed for more than 15 days. We were afraid to cross, even though we were asked to, and we tied our cows at one side. So finally, we were able to cross, and we are already in Yaoundé. Stakeholders and drivers alike have expressed satisfaction, saying the government's measures are helping to ensure the safety of people, goods and vehicles along the highways during this period. Thrilled and hopeful Cameroonians youths are celebrating President Paul Biya's announcement to reopen PhD program and directly recruit students at NSEC and ENS. Many see it as a game changer for testaments to President Paul Biya's commitment to empowering the next generation. Details on this report. Following his swearing-in and renewed pledge to protect the nation, President Paul Biya has announced the reopen of PhD program and the direct recruitment of students into the Higher Technical Teachers Training College, NSEC, and the Higher Teacher Training College, ENS. According to President, students previously enrolled in private NSEC and ENS program will also benefit from the new opportunities. The initiative underscores the head of state's commitment to expanding access to higher education and fostering academic excellence across Cameroon. Après cette annonce du chef de l'État, j'ai été tellement After the announcement of the head of state, I was very amazed. I was very happy. I can only thank the head of state, His Excellency Paul Biya, for this initiative to have think about us, the youth, once more to have insert us in the society. également dans la société. The announcement has been warmly received by young graduates and education professionals who view it as a timely response to the country's educational challenges. Many believe the move will not only create new academic and professional pathways, but also boost morale amongst teachers and education stakeholders who have long called for reforms in the sector. Nous accueillons cette nouvelle avec... We receive this news with great pleasure, but we are expecting more from the head of state, in the sense that the present batch that just entered school should also be integrated, because it's been since 2023 or so that they launched the first batch of free teachers. It is necessary for us and also for him to integrate the first batch of teachers. D'abord, la première vague des auditeurs libres. By prioritizing education, President Biya reaffirmed his vision of building a stronger, knowledge-driven, and more prosperous Cameroon, one that invests in its youth as the cornerstone of national development. And away from that story, we'll take you to the market as increase in prices of palm oil has raised concern amongst both traders and consumers. Our reporter Jessica Nzivun compiled the following report in some markets. The price of palm oil has seen a significant surge across Yaoundé's markets, leaving traders and consumers deeply worried. In many homes, palm oil is more than just a cooking ingredient, it is a daily necessity. But in recent months, its cost has continued to climb, putting additional pressure on households' budgets. Sellers and buyers shared their reactions to the rising cost of these staple products. Oil is really expensive these days. Before, we used to buy one container for about 7,000 or 10,000 francs. Now, it's 18,000, 20 or even 22,000. We sell 1 liter at 1,800. But customers don't want to buy. They say it's too much. Even the bottles, you must pay again. One small bottle is 100 francs. And if you're buying in bulk, you add like 800 or 850 just for the containers. We can't do without palm oil. Our families depend on it. There are students. There are so many needs. Everything is changing. Prices keep going up. Even the children can hardly go to school now because things are just too expensive. Honestly, we don't even know what to do anymore. At markets across Yaoundé, vendors attribute the increase to limited supply and higher transportation costs from production areas.
Depends. You come from sometimes from Douala, sometimes from Edea, or from Bumyabel. You have more than 3 or 4 places to give the oil, to have the oil. But now it's not easy to have, because to come from that side, because rain falling now. When rain falling now, it's not easy to come from the bush to reach in the place to carry motor to bring it Yaoundé. It's not easy now. But just try to have the small that you have now, and you try to sell. The liter of palm oil now is 100 for good one. And the second one is more than 850 or 900. Both traders and consumers are hoping prices will stabilize soon so that palm oil can remain an affordable essential for every household. L'insalubrité gagne du terrain dans le 6e arrondissement de Yaoundé, où les ordures envahissent certains carrefours. Giovanni Minta pour les détails. Ce tas d'ordures s'étale sur une vingtaine de mètres à peu près. Si pour certains c'est une mine d'or, comme ce recycleur en image, pour d'autres c'est la source de tous les maux. Il y a toujours des ordures qui débordent, qui nous empêchent parfois d'ouvrir nos commerces. Et c'est difficile de joindre les deux mots. Il y a le loyer, il y a les impôts à payer, il y a le taxe et tout. Au carrefour Bi-et-Massi, c'est sur les déchets que ce bac à ordures lui-même vide est déposé, juste pour le décor. Combiné aux pluies de ces derniers mois, les ordures peuvent aussi avoir un impact sur les canalisations, comme ici au quartier Jouvence. Un phénomène que les autorités locales essayent tant bien que mal de stopper à la source. Ou ses voisins. On voit qu'ils ont amélioré les conditions. Maintenant, quand ça grandit un peu, ils viennent ramasser. Donc je ne peux plus les accuser. Parce qu'avant là, ça envahissait toute la route, on n'arrivait plus à passer. Le carrefour Técassé ou encore le rond-point express dans le 6e arrondissement présentent le même visage, le visage d'une insalubrité dont la ville de Yaoundé tout entière peine à se débarrasser. Présidentielle 2025 revisité avec notre reporter Jean-Bruno Efangonor, les résultats officiels et le classement des 58 départements pour découvrir ceux qui ont le plus soutenu le président Paul Biya. Présidentielle 2025, réélection du président Paul Biya. Qui a fait quoi? Cette question a tout son sens et sa place désormais dans les chaumières et convoque les compétences des uns et des autres pour l'élection du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le quotidien Informateur, rendu public ce lundi, détaille les statistiques y afférentes. Et sans grande surprise, le département siège des institutions fait montre de fidélité et de dévouement envers l'homme du renouveau avec 179 394 voix. Le département du Fundi dans la région du centre est suivi par celui de la Mesam qui propulse Paul Biya dans la région du nord-ouest avec 150 885 voix. La région du centre revient en 3e place avec le département de la Léquié qui enregistre 135 263 voix valablement exprimées en faveur du président Paul Biya. Sans grande surprise et laissant place à l'expression démocratique, la région du sud occupe la 4e place grâce au département du Djailobo qui donne 85 772 voix aux candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais suivis respectivement de l'Anvila 5e, Mefou et Afamba 6e, Mbam et Inubu 7e, Diamari 8e, Legon et Chari 9e, Ognon 10e, Benoué 11e. Le département de l'Océan occupe la 12e place, celui de la KDI est au 13e rang, le Vouri 14e avec 58 465 voix. Le département du Mayo Danaï est 15e avant le Mayo Sava, le Mbamenkim et la Haute-Sanaga. En 19e position, on retrouve le Nyon-Esso et l'ensemble des autres départements précédés par le Mayoré 20e avec 49 773 voix avant le département du Nkam qui présente 8 173 voix, 53e devant le Onkam 54e, le Faro et Deo 55e, le département de Boyo 56e, celui du Libialem dans la région du sud-ouest et de la Menchoum dans la région du nord-ouest ferme la queue avec respectivement 6050 et 5517 voix valablement exprimées en faveur du président élu Paul Biya. Des statistiques qui, sans doute, reflètent l'efficacité ou non de tous les acteurs politiques et collaborateurs directs et ou indirects du chef de l'État Paul Biya, chacun dans sa zone de compétence. Ces statistiques mettent par ailleurs en vitrine et de façon précise le travail de l'élite politique, chacune dans son fief.
And still on that line, weeks have passed after the proclamation of the 2025 presidential election result. Various polling stations across the Central region were under the supervision of the Divisional Campaign Commission President, Professor Laurent Sech Etuningwa. Philippe Enchi rallies some details. The just concluded October 12, 2025 presidential election continues to stir debate as the Cameroon People's Democratic Movement (CPDM) struggles to digest its landslide victory with 53.66% of votes, a result that nonetheless reflects a sluggish turnout from party militants across Cameroon's 58 divisions. Since its creation on March 24, 1985 in Bamenda, the CPDM party has consistently maintained electoral dominance. During this year's election, the Mfundi division in the Central region played a decisive role, delivering 179,394 valid votes across its 7 subdivisions, significantly boosting the party's national performance. After several sleepless nights mobilizing party sympathizers and militants, Professor Laurent Sech Etuningwa, Minister of Basic Education and President of the Mfundi Divisional Campaign Commission, once again demonstrated his unwavering loyalty to the party, its growth and the Republican values championed by its national president Paul Biya. Second on the list is the birthplace of the CPDM party, the Mezam division in the Northwest region with its capital Bamenda, securing 155,885 valid votes in favor of the party. Despite persistent security threats in some parts of the 7 subdivisions, namely Bafut, Bali, Santa, Tuba and Bamenda 1, 2 and 3, the militants under the coordination of the Divisional Campaign Commission President Felix Mbayo, Minister Delegate to the Minister of External Relations in charge of relations with Commonwealth, demonstrated a steadfast loyalty to the party's national president Paul Biya. The Lekia division in the Central region followed with 135,263 votes, maintaining the 3rd position, while the Jah and Lobo division in the South region secured the 4th position with 85,774 votes. The Mvila division came 5th with 85,243 votes, and Mefu and Afamba division completed the top 6 with 80,590 valid votes. The list continues with the Boyo division in the Northwest region securing 6,614 valid votes, while the Lebi Alem division in the Southwest region and the Menchum division in the Northwest region followed with 6,050 and 5,517 votes respectively, recording the lowest score for the CPDM during the election. The result clearly reflects the efforts of various political actors within the party, translating into effective campaign strategies and the militants' determination to keep the national president in power. Despite the unpredictable political atmosphere before, during and after the election, President Paul Biya remains the people's choice. Hopes are high among Cameroonians who now look forward to seeing concrete development projects and tangible progress as his new mandate unfolds. Take you to our sport page as the indomitable Lion and Lionesses continues to produce results in major competition across the group. Over the weekend, earned a bronze and silver medals during the Sabo competition in both men and women categories. Details with our reporter Philippe Enchi. The indomitable Lions of Sambo have risen to the top of Africa's ranking following their impressive performance at the World Sambo Championship, which concluded on Saturday, November 8, 2025 in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. Cameroon ended the competition with 2 medals, a silver won by Nji Molo Sedum in the men's under 98 kg Sambo combat category and a bronze earned by Silvana Penil in the women's under 54 kg category. This remarkable performance placed Cameroon ahead of other African powerhouses such as Morocco, Egypt, as well as France and several African nations, reaffirming the country's growing dominance in the sport on the continental stage. Cameroon's judokas are lighting up the Islamic Solidarity Games in Raida
Saudi Arabia, with Georgia Njeng's medal in the women's 78kg category spearheading their charge. Other Cameroonian athletes are also making a strong impact, securing 5th and 7th positions as the event unfolds. The Cameroonian delegation, the sole African representative, is gearing up for the team's event, determined to leave its mark on the global stage. The games, which feature 3,000 athletes from 57 countries, is expected to draw its curtains on November 21, 2025. Vincent Abubakar and the Indomitable Lions are in Rabat, Morocco, ready for their toughest encounters. The team will compete in the African World Cup qualifiers playoff for the 2026 FIFA World Cup to be hosted in the United States, Mexico, and Canada. Cameroon will face DR Congo in the semi-finals on November 13, 2025, with the winner advancing to the finals against Nigeria or Gabon. A victory will catapult the Lions to the Intercontinental Playoffs on March 2026. The campaigns kick off on November 13, 2025 at the El Bari Stadium in Rabat, marking the start of Cameroon's pursuit of another World Cup appearance. Football fans are eagerly waiting to see the Lions triumph, hoping they return home with the expected results. And that sport report brings us to the end of this edition of your Midday Bilingual News on Info TV. See you tomorrow, same time. Have a great day ahead. Bonne journée, Raïsamba. Good day, Mimi Thiobo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.